We will open. Будем вскрывать. Carefully grind down the weld. Аккуратно стачиваем сварку. Remove non-original metal. Снимаем неоригинальный металл. Try to save the body metal. Стараемся сохранить кузовной металл. Do not throw away the remains. Останки не выбрасываем. To make, you need the dimensions. Для изготовления нужны размеры. Corrosion inside. Внутри усилителя коррозия. Some elements have rotted. Часть элементов сгнили. Need to be opened. Необходимо вскрыть. Observe safety precautions. Соблюдаем технику безопасности.
Нашел один из закатившихся болтиков. Он был в пороге, внутри. Вот там. Видимо, через усилок, там есть отверстие, закатился туда. Все, я его там нашел. Судя по всему, болт от двери. The body needs to be strengthened. Нужно укрепить кузов. Let's add crossroads. Добавим поперечные тяги. Let's continue dismantling. Продолжим демонтаж. We try to save the element. Стараемся сохранить элемент. It can be restored. Его можно восстановить. Everything can be repaired. Все можно отремонтировать.